Okay, so greetings viewers. Today I'm going to discuss about our program of array implementation of stack. Then we have here from the code class stack as object and the function definition and initialization of self, then set the self.items as an empty list. Then add notebook method that prompts the user to enter a notebook name and then converts it into a list, then appends it on the list. Next is check notebook method, where there is a condition that checks if the list is empty, then the program will display a message that the stack is empty. While if the list is not empty, then the program will display the last name on the list, and after the display, the name will be deleted. Next is the pick at notebook method that displays the last name from the list. Next is check all, where all the names from the list will be clear and checked from the list. Then we have here the loop that displays the menu and prompts the user to choose what to do. So let's try to run it, and here it is. Choose the add notebook name, then add notebook again and notebook name. Then we pick at the notebook and it says that yum is on the last, and if we check the notebook, yum is being deleted or being checked, and if we pick Lee is the one on the list, and if we check all, then the notebook's names are being checked, and if we check, the stack is empty, and if we pick, it is also empty. So that's it, and exit. Thank you. So, ayun, meron tayo ditong program ng Fuse na gumagamit ng linked list. Isa-isahin natin kung paano siya ginawa at paano siya nangyayari. So, meron tayo ditong class for node. Nakaset yung variable na data equals to data. Then, yung next node ay isiset natin sa none. So, after magawa yun, gagawa tayo ng class for the linked list naman. So, bali mag-i-initialize tayo. Then, gumawa tayo ng method for initializing yung self.head tsaka yung tail ay sinit natin sa none since wala pa naman tayong data or wala pa tayo nun. So, after natin mag-initialize, gumawa tayo ng method for enqueuing. So, bali, ito yung diagram niya, ipapakita natin. So, ayan, bali ang nangyari, so, nagkaroon tayo ng if-else statement dito. So, if self.tail equals to none, then self.head equals to no data. So, parang ganito lang yung nangyari dun. Bali, kung wala yung tail, so, ibig sabihin, isiset niya yung node data or yung data na in-input ng user as a head node. So, kung meron namang tail, yung linked list natin, so, yung kasunod na node, dun may input yung data na in-input ni user. So, meron din tayo ditong method for the queue. Ang nangyayari naman dito ay tinatanggal niya lahat ng head node sa linked list. So, bali meron din tayo ditong if-else condition na if self.head equals to none, so ibig sabihin wala nang head. So, yung linked list natin ay empty na. So, bali ipapakita natin. Ito rin diagram. So, kung wala na siyang head,
ibig sabihin the queue is empty or wala ng data. So, else, kung meron namang head, ang gagawin lang niya, tatanggalin lang niya yung head. Tapos yung kasunod na node, yun na yung magiging hinid. Parang dito sa diagram na to, tinanggal niya yung head. So, yung kasunod na node, yun na yung magiging new head ng linked list. So, gumawa rin tayo dito ng method for entering the room. Bali, ang gagawin lang niya ay i-return yung head node ng linked list natin. So, simple lang yung ginawa natin dito, return.head.data para lang ma-return na yung head. Then, meron din tayo ditong method for closing na ng clinic na gagawa natin ng program. So, bali, ang nangyari lang dito, habang may head node, ginagamit niya yung dequeue na method na ginawa natin kanina. So, bali, habang may head node, tinatanggal yung head node hanggang sa maubos na yung list. So, ayun lang yung ginagawa niya. Tapos, meron naman tayo ditong method for display. Kasi kailangan nating i-display, kailangan nating itong method na to para ma-display yung mga laman ng linked list natin. So, ang ginagawa niya dito, tinatraverse lang niya yung linked list, ina-access niya isa-isa, then piniprint niya rin isa-isa. Then, meron na tayong lahat ng method, meron na rin tayong class for node, tsaka class for linked list. So, move on naman tayo dito sa menu ng ating program. So, bali meron tayo ditong menu, 1, 2, 3, 4, 5, 1 for sign up for doctor's consultation, yung 2 natin, enter room, yung 3, begin a consultation, yung 4, closing time, and then yung 5, exit lang niya yung program. So, bali, mag-i-input si user dito ng kanyang choice. So, since empty yung linked list natin sa umpisa, so kailangan nating piliin lagi yung number 1 para malagyan or magkaroon tayo ng laman dun sa queue natin. So, bali, ang gagawin lang dito ng program, kapag pinili niya yung number 1, magpapa-input yung program ng pangalan ng pasyente, then i-call niya yung enqueue na method na ginawa natin sa taas kanina. Tapos, i-display niya lang. I-call din natin yung display na method na ginawa natin kanina. So, after nun, kapag nakapaglista ka na or nakapag-sign up ka na ng mga pasyente, papapasokin mo na sila sa room. So, pag pinili yung number 2 ng user, mag-e-enter lang ng room yung pinaka-head node natin sa linked list. So, i-display lang niya yun kung sino man yung head node na yun. So, lalabas na. Mamaya ipapakita natin sa program, ite-testing natin i-run. So, yung 3 naman, tatanggalin lang niya yung tapos nang magpa-consult sa doktor. So, yung 4, closing time, tatanggalin niya lahat ng nasa queue natin. Tapos yung 5 ay exit lang ng program. So, try natin i-run. So, bali, ito siya. Trinay natin. 1, enter tayo ng name. John. Enter pa tayo uli. Uy. So, nagkamali tayo. Isa pa. Hindi natin napindot yung 1 kanina. So, bali, 1, John, then, ayan, meron na tayong 2 pasyente. So, ayun, pag pinindot natin yung 2, basically, dinidisplay niya lang kung sino yung nasa head node. Tapos, sinasabi lang ng program na pumasok na siya sa doctor's room. So, pag pinindot naman natin yung 3, matatanggal na si head node or si John kasi tapos na siyang nag-umpisa na yung consultation niya. Then, tapos na rin, ang natitira lang na patient ay si Robbie.
So, pag pinindot naman natin yung 4, ayan, lalabas lang na consultation for all patient is now done. The clinic is closed. So, ibig sabihin, natanggal na lahat. Kumbaga, wala nang pasyenteng natitira. So, pag pinindot naman natin yung 5, mag-exit lang yung program. So, ayun lang, doon lang po tumatakbo yung program natin. Maraming salamat po. Thank you.